looks like you? There's like hair over the head or something attached to it. Under the Weather es un canal que respira naturaleza. Su creador, James, es un entusiasta de la vida al aire libre, famoso por sus expediciones de acampada libre a través de los parajes más recónditos de Escocia. Sus videos son una ventana honesta a la soledad de la montaña, pero en esta ocasión, una aventura rutinaria se transformó en una experiencia cargada de una tensión inexplicable. James había trazado una ruta ambiciosa: encontrar las antiguas piedras de Machar, un monumento con 5.000 años de historia escondido en Stirlingshire. La caminata fue un deleite visual, un paisaje digno de postal que compensaba cualquier esfuerzo. El reto, sin embargo, era la ubicación. Llegar a las piedras no era sencillo. Tras horas de búsqueda y una pizca de instinto, finalmente dio con ellas. Con el sol comenzando a descender, James decidió que era momento de montar su campamento en un rincón apartado, protegido por la espesura del bosque, muy cerca del yacimiento arqueológico. La noche cayó sobre el bosque con una calma engañosa. James encendió una fogata y se dispuso a disfrutar de la serenidad del lugar. Pero el silencio absoluto fue fracturado abruptamente por un estruendo que nadie esperaría en mitad de la nada. Un helicóptero sobrevolaba la zona a baja altura. La escena era digna de una película de terror. Un potente reflector recorría la maleza, escudriñando el bosque con una precisión inquietante. James se preguntaba si el fuego había delatado su posición, o si por el contrario, la aeronave estaba tras la pista de alguien peligroso escondido en las cercanías. A pesar de la confusión y el miedo, decidió mantener la calma y no abandonar su refugio. Pero lo peor estaba por llegar. 5,000-year-old standing stones. They were placed there by druids many moons ago. I've tried to find this place a few times, and I got lost every single time. So let's hope we've got a chance today. I think you need to cross the river. That's just what I've been told. Cross the river, then take a right and a right again, and we'll see how we get on. Onward, Christian soldier. Is that like a? Look at that. What is this? A perfect space for a tent, isn't it? Where am I going to have my fire, though? I want the fire near the tent. Or maybe I have the... Yeah, I think I'm just going to set up right here with the fire here as well. Yeah, sounds like a plan. Can you hear the helicopter? It's been flying over quite a bit, and I just hope that they aren't looking for someone and I've got a fire going and I kind of get rescued, if you know what I mean, because I don't need rescued yet. It's like the fat, they start to come out the chicken, which is setting the fire alight. All good news. Helicopter is still there. It's a bit ominous if you ask me. Wow. Please go away. There it is. You see him flying over ahead. El sonido surgió de la oscuridad absoluta detrás de los árboles. No era un ruido natural, era algo indefinible, alienígena. James, alerta, intentó encarar la situación gritando hacia las sombras, evaluando si debía huir. Razonó que internarse en la espesura durante la noche sería una locura. Así que optó por refugiarse tras el resguardo de la luz de su hoguera. Luego de grabar sus impresiones, se retiró a su tienda, pero apenas concilió el sueño,
Nuevos ruidos justo fuera del nylon lo devolvieron a la vigilia. Los crujidos eran audibles, aunque la cámara no logró captar nada concreto en la oscuridad total. Afortunadamente, la noche transcurrió sin más incidentes y James pudo descansar hasta el amanecer. Pero la mañana le tenía reservada la sorpresa más perturbadora. Mientras preparaba el desayuno, levantó la vista y la sangre se le heló. Un símbolo extraño colgaba sobre él. Estaba seguro de que ese objeto no estaba allí la noche anterior, cuando inspeccionó los alrededores. La conclusión fue inmediata y aterradora. No estaba solo. Alguien lo había observado durante toda la noche. Al ver esto, la presencia del helicóptero adquiere un matiz mucho más siniestro. ¿Estaban buscando a alguien? ¿O quizás investigando la presencia de lo que sea que dejó esa marca? Es inevitable pensar que James, sin saberlo, estuvo peligrosamente cerca de un encuentro que prefirió no descubrir. Should have brought more water. There is water around about, obviously, but I don't know. It's quite treacherous. You saw what the ground is like. So I think I'm going to have the chicken wings without the mashed potato. What the hell is that? Hello? Hope it's not one of those nights. I got a plate. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Shit. I just heard laughing there. Or something. No way. Hello? Hello? I think that's a road in the distance, maybe. Yeah, it can't be. It can't be. All right. Well, I can't hear anything, so let's turn this off. Good night. How's the spot? Well, one thing I didn't really check last night was tree fall. And look at that, those two big bad boys behind me. There's just falling trees everywhere, but the wind's not being as bad as it has been in recent weeks. Oh. But everywhere you look, there's fallen trees. Ooh, yum, yum, yum. Time for me. I'm going to finish up here and then start packing up and make it. What the hell? Look at that. What the hell is? Oh. Trees. That. Yuk Nuk Outdoor Adventures
es un canal forjado a base de adrenalina y expediciones de caza en condiciones extremas. Su creador, acostumbrado a los desafíos de la vida salvaje, vivió en este video uno de los momentos más tensos de su carrera. En un intento por mantenerse a salvo, había buscado refugio en las alturas de un árbol, confiando en que esa posición le daría ventaja. Sin embargo, no contaba con que, contra ciertos depredadores, la altura puede ser una trampa mortal. Permaneció inmovilizado, conteniendo el aliento en un silencio absoluto, hasta que el depredador finalmente apareció. El aire jugó en su contra. El animal detectó su rastro olfativo de inmediato. La visión de un oso pardo de esas dimensiones es, por sí sola, aterradora. La forma en que el animal fijó su mirada en él, consciente de cada uno de sus movimientos y con la capacidad física de alcanzarlo en cuestión de segundos, convierte la escena en una pesadilla real. El oso comenzó un despliegue de intimidación salvaje, embistió el tronco con violencia y realizó varias cargas simuladas, intentando forzar una reacción en el cazador. Después de unos momentos de tensión insoportable, el oso se alejó, pero no se marchó. Siguió merodeando por los alrededores hasta que de pronto decidió regresar. Esta vez, el animal optó por escalar el árbol, acercándose peligrosamente a su posición. Hey there. Hey there. Down there. Get down. Down. Finalmente, el oso descendió y, tras olfatear la zona una última vez, se retiró definitivamente. Fue un golpe de suerte descomunal. El comportamiento del animal oscilaba entre la agresividad y una curiosidad inquietante, como si estuviera jugando con su presa. El cazador sabe bien que de haber tenido intenciones genuinamente depredadoras, un oso de esa envergadura habría terminado con el encuentro en un parpadeo. Kenny es un creador de contenido de Minnesota que ha hecho de su autocaravana su hogar rodante. Sus seguidores aprecian su canal precisamente por eso, la honestidad de sus expediciones y la atmósfera relajante de sus aventuras en la naturaleza junto a su perro, Toby. No obstante, en el mundo salvaje, la tranquilidad puede fracturarse en un segundo, y esta vez, Kenny vivió una experiencia que le erizó la piel. Todo comenzó como el viaje ideal. Tras conducir hasta lo profundo del bosque, encontraron el lugar perfecto para establecer su campamento. Entre el calor de la fogata y el confort de una cena al aire libre, el ambiente era de una paz absoluta. Pero esa armonía estaba a punto de ser desafiada por un instinto superior al humano.
Tras un rato de descanso, Kenny decidió aventurarse en una caminata por los senderos cercanos. Fue entonces cuando la atmósfera cambió por completo. De repente, Toby se detuvo en seco, negándose rotundamente a dar un paso más. Su lenguaje corporal era inconfundible. No era cansancio, era una alerta. You gotta stay, okay? I first found this spot probably 10 years ago, and that summer there was a car up here for a couple of months straight. I think it probably broke down or they were just squatting up here. We're not too far out of town, so sometimes the people that come out here, they're not out here to camp, they're looking for a place to stay. I found a couple of different trash sites in this woods. It doesn't look like there's gonna be anybody here. Oh, there's some trash. Come on, Toby. I figured we could check out the lake across the road. What is it? What, Toby? Come on. I got no clue what he sees, but something up the road has got his attention. What's going on, Toby? He always sticks by my side. I have no idea what he sees up there, but maybe we won't go that way. We'll go back. Come on, Toby. Yeah, he don't like it over there. Okay, we're not going that way. I have no clue what's got him freaked out. I'm not gonna go over there with the bike either. Not after that. No, he wants to go right back to the camper. That was weird. Want to get up in your chair? Come on. Weird. I've never had him act like that before. You go down? There you go. You'll have to let me know down in the comments. What do you think is over there? I've smelled bear before. I know it sounds weird, but you can smell bear when they're in the area. I have no idea why he freaked out like that. Weird. Cuando un perro se planta de esa manera, lo más sabio es escuchar. Los animales poseen una sensibilidad innata para detectar peligros que nuestros sentidos aún no han registrado, ya sea la presencia de un oso merodeando o algo mucho más difícil de clasificar. Kenny, consciente de que su compañero de 4 patas estaba reaccionando a una amenaza invisible pero real, no forzó la situación. Dio media vuelta y regresó de inmediato a la caravana. Para tratar de esclarecer lo que había perturbado a Toby, Kenny lanzó un dron con la esperanza de obtener una perspectiva aérea. Sin embargo, la densidad del bosque era tal que la visibilidad fue mínima. Al final, si algo acechaba entre los árboles, el zumbido constante del dron probablemente terminó por ahuyentarlo, dejando a Kenny con la duda de qué fue aquello que logró detener a su perro en mitad de la nada. El canal de Stephanie es un rincón personal y auténtico, una bitácora donde comparte retazos de su vida, viajes y vacaciones sin pretensiones de fama. Sin embargo, uno de sus videos destaca por una incomodidad visceral, derivada de una situación totalmente fuera de su control y peligrosamente impredecible. Mientras disfrutaba de un día soleado en Gatlinburg, se subió a una popular montaña rusa alpina, un vehículo que desciende por raíles a través del bosque. Lo que comenzó como una atracción divertida se convirtió en una pesadilla cuando al girar una curva vio algo bloqueando la vía justo delante de ella. Y lo que es peor, no tenía forma de evitarlo.
En ese tipo de atracciones, el piloto tiene poca o nula capacidad para controlar la velocidad de forma drástica o detener el carrito por completo. Stephanie estaba atrapada, siendo arrastrada inexorablemente hacia una familia de osos salvajes que se encontraban en medio de la vía. Su única estrategia fue el silencio absoluto, conteniendo la respiración, rezando para no sobresaltar a los animales y provocar una reacción agresiva. La escena es genuinamente aterradora. Acercarse metro a metro, a una velocidad constante, a criaturas que podrían matarte en segundos, con la certeza absoluta de que no hay escapatoria posible. Es ese tipo de encuentro con la vida salvaje que te paraliza. Afortunadamente, los osos no se sintieron amenazados y regresaron tranquilamente al bosque momentos antes de que el carrito llegara a su altura. Aún así, es una experiencia que deja una huella imborrable. Gary y Amika, un dúo de padre e hija escoceses, han cautivado a su audiencia documentando sus recorridos por Europa en su autocaravana. Sus videos son generalmente sinónimo de rutas escénicas y armonía familiar, pero una expedición en marzo de 2023 en el bosque de Tensir, en el norte de Escocia, rompió por completo esa dinámica, adentrándose en un territorio decididamente perturbador. Mientras exploraban la espesura, una sospecha interrumpió su caminata. Amika, alertada por unos sonidos que interpretó como voces cercanas, insistió en investigar. Lo que encontraron al seguir el rastro desafía cualquier lógica recreativa. We just stopped to look in these woods. Look at how scary that is. Put the torch on. Whoa. Look at that one. That one's got red and black hair. That is weird, isn't it? Look at them, they're everywhere. Eek. Here's even one on the ladders. Oh, there's someone lying on the ground. Without Falling any over. Look at the one on the ladders, going up the tree. Oh, yeah, that's creepy. What about the washing line over there to the left? Yeah, there. Keep it there. That is weird, isn't it? There's one over there that isn't actually a person. There's a doggy there. And an owl. Owl in the tree. And there's a whole house there. The whole house full of blood. El descubrimiento fue pesadillesco. Decenas de maniquíes con disfraces grotescos, acompañados de pinturas de una carga estética profundamente inquietante, decoraban el exterior de una pequeña cabaña oculta en la profundidad del bosque. Tras un análisis posterior, se supo que este extraño escenario fue instalado alrededor de 2021. Sin embargo, nadie ha podido desvelar quién es el responsable ni cuál es el propósito de tal despliegue. Lo que queda claro es que el autor buscó, con una precisión casi obsesiva, provocar incomodidad en cualquiera que se atreviera a entrar allí. La experiencia pasó de ser un misterio curioso a una situación tensa al emprender el regreso. Mientras abandonaban el lugar, un coche comenzó a aproximarse desde el sentido contrario, lo que provocó una reacción defensiva inmediata en Gary. La urgencia por evitar cualquier confrontación con el conductor fue evidente. Por fortuna, lograron llegar a su furgoneta antes de que el vehículo les diera alcance. Hasta el día de hoy, el origen y la finalidad de este rincón maldito en el bosque de Tensir siguen siendo un enigma absoluto. El 9 de marzo de 2026, el youtuber Sam Bananas se adentró en los picos gélidos del oeste de Pensilvania. Su objetivo era una expedición invernal en solitario, pero lo que encontró entre la nieve profunda y el aire cortante de los Apalaches fue mucho más inquietante de lo que planeaba. Sam estableció su campamento en una zona primitiva. Los Apalaches son famosos por un silencio casi sagrado al caer el sol, pero esa noche la quietud no era relajante. Se sentía pesada, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Decidió explorar un sendero peatonal solitario. A medida que avanzaba, la espesura de los árboles parecía cerrarse a su alrededor y las sombras se proyectaban de formas extrañas. De pronto, un impulso instintivo, frío y repentino, le advirtió que debía regresar. Al volver, la paranoia se confirmó. Vehículos desconocidos comenzaron a merodear el perímetro de su campamento. No buscaban aparcar, se limitaban a observar, manteniendo los faros encendidos contra la oscuridad antes de alejarse con una lentitud deliberada.
safe to say that I might have gotten myself a little bit in over my head this time. Oh man, I drove over 4 hours to get into the mountains in western Pennsylvania. There is still deep snow all over the place. I'm spending the night in a nice little first come, first serve primitive campsite. Tomorrow I'm gonna be doing a 2-night backpacking trip, heading up into the mountains, and I'm not exactly sure if I'm fully prepared for that. I'll get into that a little bit more in the video. We'll talk about that as we go forward. All right, so somebody left this branch here, and it is green, definitely. Obviously it's dead, it's not attached to something. I don't know if it fell down or what, but I think the twigs are fine enough that I can get my fire started with this. Okay, so I put together a little guy like this, which I do think will work for our very, very first stage of getting that fire started. But then I realized that that wood was super green and it's just not gonna burn. But anyway, I headed on out of the campground, across the forest road or state route or whatever it is, and then down a little path where it says foot traffic is welcome. But I walked down that trail completely alone for a few minutes, and it's true what they say about Appalachian Mountains and being out here alone. Now, another thing that I haven't really talked too much about is that cars keep driving past the entrance of this campsite. Some of them are kind of hanging around and lingering, and that's something that I noticed people do a lot when you go camping. People like to kind of snoop on you and just kind of see what you're doing. Now maybe this is just my perspective and I might be wrong about this, but I think most of those people are just kind of curious because they like to go camping and just never got around to it, or kind of too nervous to do it or whatever reason. But sometimes when you're out here way in the middle of nowhere, it can feel a little unnerving. En lo más profundo de la noche, cerca de un arroyo congelado, Sam descubrió algo que le heló la sangre. Huellas frescas en la nieve. Se detuvo en seco. La idea de alguien caminando en la oscuridad absoluta, sin linternas y con un propósito incierto, era demasiado para procesar. Entonces, las luces regresaron. Los mismos faros de antes, esta vez inmovilizados, apuntando directamente hacia él y cegándolo en la penumbra del bosque. En ese instante, Sam comprendió que su soledad en la montaña era una ilusión. El misterio se aclaró momentáneamente. El conductor resultó ser un viajero llamado Mark, que se había quedado varado. Sin embargo, la tensión acumulada en la montaña no se disipó con la explicación. Sam comenzó a recoger su equipo con urgencia. Mientras empacaba, no pudo evitar mirar hacia la línea de árboles una última vez, con la persistente sensación de que, aunque el coche de Mark se fuera, alguien o algo seguía observándolo desde la oscuridad. Let's see. Could also be potentially easy to get lost in the middle of the night here. Right here appears to be another campsite. It's nicely cleared out. Some fresh footprints here too. So I know people are coming back in here. I think since we are in the middle of the night, and I don't know if there's people back in here camping, I don't want to bug them. I'm not going to go too much further. I'm just going to turn around and head back to my campsite. This guy keeps coming in, pointing his headlights at me, and then backing out. I think there's 2 cars, too. I really don't know what's going on. All right, well, that solves that mystery. There's another nice guy over here who was just coming out to park in the area, trying to figure it out. He's in a car, like a regular car, so doesn't have the clearance, but he's coming out to do the same idea that I had. He's gonna camp overnight, and then he's gonna do the trail, I think, the next day. So are just really uncomfortable with that. So, but it's a nice feeling to be able to help somebody out, you know. I've been helped out about
a zillion times in my lifetime, I'll tell you that. Well, I've pretty much done it. Fire's kind of dying out over there. Might sit around and have one last little brewski over there. But I think, yeah, this is pretty much... Thomas Locke, el rostro detrás de Dark Exploration Films, se propuso un desafío que rozaba la imprudencia: alcanzar una torre de vigilancia forestal en los Apalaches, una estructura esquelética y olvidada que no veía actividad humana desde la década de los 70. Era una expedición a territorio desconocido, incluso para un veterano de la exploración como él. Thomas emprendió el ascenso hacia el bosque, sumergido en una oscuridad impenetrable. Solo, y con el sonido de cada hoja seca amplificado bajo sus botas, comenzó a librar una batalla interna. Aunque los peligros naturales, osos y serpientes de cascabel, estaban presentes, era su propia paranoia la que resultaba más difícil de contener. Esta expedición no era un simple viaje de campamento, era una catarsis necesaria. Thomas buscaba un reseteo mental después de un verano marcado por la enfermedad de Lyme y el trauma de un intento de robo de vehículo que le había arrebatado la sensación de seguridad. El bosque, con su aislamiento absoluto, era su única vía de escape. Al emerger entre los árboles, la vio. La torre se alzaba como un espectro de óxido contra el firmamento nocturno. El viento de la montaña golpeaba el metal, provocando que la estructura emitiera un chirrido agónico, como si se resistiera a seguir en pie. The stealth camp atop a long-abandoned fire tower, last used in the 1970s. So we're heading up now. Everything's pretty good. The only thing we have to look out for is rattlesnakes, because rattlesnakes, I think, they like to come out when it's nighttime and they blend in with the trail. And I've had instances while hiking where I came across rattlesnakes and you could hear them before you see them and your brain knows automatically what they are. But we have about 4 miles uphill, trying to make the most out of the daylight I do have here, because I'm gonna get kind of scared once it gets completely dark around me. But we have some time to get used to our surroundings, I guess. It was right behind my right shoulder, my dominant hand, so I can't really get my right hand to get it out. So it was kind of hard, and I eventually did get the tick out as soon as possible, but months later it turned out that it was Lyme disease. So that comes on way after the fact, I guess. So I ended up getting a rash, coming back months later, ear infection, throat swelling up, needed antibiotics because my body was dying. That was the start of an entire journey of what this summer was. And that's just the first thing. After getting Lyme disease, I of course needed to get antibiotics. So once I was on that in the middle of the summer, the antibiotics had a very harsh reaction to the sun. So I was unable to go outside during the summer for like 6 weeks because of harsh sunburn. So here we are. We're at the fire tower. I could hear it squeaking in the wind. Alright, we're gonna go up on top of it and test it out. Looks like somebody left a fire pit too. Fires are illegal here though, so I'm not gonna be utilizing this fire pit. I'm just gonna put on some of my more protective clothes for the warmth, and just in case I fall off this thing, I have a little bit of armor. Oh no!
It looks like it's locked up tight. Just kidding. There's an entire hole in the fence here. Wow. These stairs already look like they're kind of sideways. Con el corazón en un puño, Thomas comenzó a escalar los peldaños podridos. En la cima, cada ráfaga de viento hacía que la plataforma vibrara y gimiera sobre el abismo. Incapaz de moverse, se vio obligado a tumbarse sobre el suelo de contrachapado, esperando que la naturaleza le diera una tregua. La claridad del alba trajo consigo un descubrimiento escalofriante que la noche había ocultado. Las paredes estaban acribilladas a balazos. La torre no era solo un vestigio del pasado, era un antiguo campo de tiro improvisado. Una revelación que cambió instantáneamente la atmósfera del lugar. La estancia se volvió insoportable. Thomas no buscó admirar el paisaje ni grabar más tomas. Recogió su equipo a toda velocidad y descendió por aquella escalera temblorosa, agradeciendo el momento en que sus pies tocaron finalmente suelo firme para emprender la huida. This thing shakes a lot. Wow. That's pretty crazy. This is gonna be quite the night. Anyway, I'm just gonna try to get my bearings, let my body temperature cool down a bit because I've been hiking non-stop. And I'm about to boil some water, make my MRE in just a little bit, and just chill out. Try to get used to being up here. I don't know if I'll be able to get used to that. So I just checked on my phone, and apparently the wind is only 6 miles an hour right now. It sounds crazy. I mean, I don't know how I'm gonna go to sleep tonight. I'm gonna try. But it says that the wind's gonna only go down as the night progresses, so hopefully that's good. I'm gonna start unloading my bag here. I have a sleeping bag. This is good for 32 degrees Fahrenheit, 0 degrees Celsius. I'm not gonna be sleeping on just... I didn't even notice while I was staying in here, but this entire fire tower has been used as basically a shooting range or a target, because you could see all these exit wounds from bullets. It looks like people were shooting from the inside based on how it looks, so that's kind of weird. But I'm glad nobody used this as a shooting target as I was in it last night. That would have sucked. But there is a little bit of writing here left behind from past people. Different feeling when you wake up in the darkness and you let your eyes adjust to the light that comes through. It's really... El youtuber Justin se adentró en las ruinas gélidas de Elkmont, un pueblo fantasma sepultado en lo profundo del bosque. El ambiente era sofocante, el aire cortante y helado. Solo era superado por un silencio tan absoluto que resultaba antinatural. Al cruzar el umbral de la primera cabaña en ruinas, la tecnología empezó a fallar. Las luces parpadearon violentamente antes de extinguirse por completo, sumiéndolos en la oscuridad. Justin confesó sentir una presión física, como si las paredes frías y decadentes se estuvieran cerrando sobre él. Mientras examinaban la estructura, notaron algo extraño. Las tablas originales de la cabaña estaban siendo reforzadas con madera nueva. Justin intentó romper la tensión bromeando sobre la posible presencia de osos negros tras los muros, pero el chiste murió en el aire. La incomodidad era demasiado real para ignorarla. En la segunda casa, el equipo volvió a fallar. La oscuridad dentro de aquellas habitaciones huecas no parecía producto de la falta de luz, sino algo intencional, casi consciente. Cada sombra en los rincones parecía adquirir la forma de una figura agazapada, observándolos. Okay, hello guys. So, we are here
at Elkmont. So, it's cold, but we decided to come up here. We haven't been in... Fuck, why is the light going off? We are going in the first house. Oh, Justin's here. I'm shivering. He's cold. So, let's go. In shorts. Yeah. But, so they started, like, restoring these houses here. Yeah, they've been working on them for quite a while. But, like, look at the different, I don't know, just how they built, like... She's a vintage. Look at the arc he did. There ain't no lights. Because it is cold. Yeah, I can't feel my fingers, Kara. Now she fucking works. Okay. Maybe she's just cold. I'm cold. Finalmente llegaron a la tercera cabaña, la más aislada y lúgubre del complejo. Mientras sus botas hacían gemir el suelo de madera podrida y analizaban la arquitectura del lugar, lo impensable ocurrió. Un impacto sordo, pesado y brutal destrozó el silencio desde lo más profundo de la casa. Aquel estruendo no provenía de un animal, era algo distinto. Justin se quedó paralizado. Su respiración se entrecortó y su voz quedó reducida a un susurro lleno de pánico. Segundos después, el sonido se transformó en movimiento. La adrenalina se apoderó de ellos mientras corrían a ciegas, huyendo despavoridos a través de la negrura de la propiedad. Alcanzaron el coche con desesperación, pero al mirar a través de la ventana delantera, se encontraron de frente con la entidad. Estaba allí, justo ante ellos. Okay, so we're walking into cabin number 3. And as you can see, she's fucking spooky. Also, I found out why my flashlight wasn't working. I needed new batteries. So, I haven't used it that much though. Whoop. No pets allowed. I can't come in, I'm a bitch. Look at the architecture. Go. What the fuck? Fucking run. What the fuck? Go, 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 go. Where the fuck did it go? I know where I'm going. El equipo de Twin Paranormal, liderado por Wyatt, se adentró en una remota cabaña de Kentucky, ubicada en el corazón de un legendario punto caliente de actividad en los Apalaches. En esta zona, los lugareños dictan leyes tácitas que nadie debería desafiar, no silbar y, sobre todo, no voltear jamás si escuchas a alguien pronunciar tu nombre. Para romper la quietud, los chicos hicieron sonar una campana, invocando un silencio casi sagrado.
El efecto fue instantáneo. Instantes después, unos pasos pesados y rítmicos comenzaron a recorrer el porche exterior, haciendo que la vibración atravesara el suelo de la cabaña con una fuerza inquietante. Entonces ocurrió lo prohibido. Un silbido largo y agudo se filtró entre los árboles congelados. Era la advertencia hecha sonido, una invitación al peligro que sabían por tradición que no debían reconocer bajo ninguna circunstancia. Su equipo técnico comenzó a fallar hasta que una voz robótica y escalofriante emergió del aparato. «Nunca ha sido tan fácil», susurró. Aquellas palabras sugerían algo aterrador, que una fuerza ajena al plano natural estaba finalmente hallando el camino para manifestarse. Here in a totally different state, we are in Kentucky, and behind us is a new cabin here in the Appalachian Mountains. Not only that, the area we are in right now is also the biggest hotspot in the Appalachians. So our research continues, and we cannot leave this cabin until tomorrow when the sun comes out. No! Yes, we are staying the night, and we are going to see how big this hotspot truly is. Those of you who don't know, the locals all around the Appalachian Mountains have a saying. If you hear whistling, no you didn't. If you hear your name being called, no you didn't. If you hear crying or laughing, no you didn't. No matter what you hear out here, if it sounds real, do not respond. But we are here for a totally different reason. Listen to the sound of this bell. Follow it. That is your sign to come. Oh, not that. That's your sign to approach. Wait, none of you guys are moving? No, swear. Was that upstairs or in there? What the fuck? Yeah. Oh, God. I looked, I thought one of you were like stepping around. I was waiting dead still for a noise, literally. Good plan. Seriously. Did that sound like the porch? That's so fucking loud. Am I tripping out right now? No. Things are just different. Ever since the sun went down, honestly, like no BS, all, the stories we were talking about aside, it really does change. And we've had those all the way closed, that as far down as it'll go, this one closed, that one over there is broken. And that really doesn't help our case. So there is a motion detecting device in that room that is facing completely away from any of us. Wait, guys. Was that whistling? Yeah. That was whistling out there. No way, we all just heard that. It was either whistling or like somebody crying out. That was so long. Remember, if you heard it, no you didn't. Oh yeah. Oh, we heard that. Oh, we did. Imagine, grabs me. No, I don't want to imagine. How much power do you have? Was that your voice? Wait. We just heard it a second time. Give it like 1 or 2 minutes. Let's see. I'm gonna say hello again. Hello? Bro, it sounds like somebody's outside by the car. Never been easier. Never been easier. Oh, yeah. Oh my god! This device just said never been easier. Wait a minute. Are you talking about communicating? The first thought that ran through my head was getting into the building. Right. I get it. You gotta be specific so we can understand what you mean. Well, think about this, dude. How often does somebody just randomly come here and offer an invite for whatever's out there to come and speak? Exactly, yeah. Actively try to find it. People literally go missing every single year, and we are allowing this thing. Bro, that first word that has come out and every hair on my body is already standing up. How many hairs do you got? A lot. Jeez. If by any... Fue entonces cuando la física pareció revelarse. Una pelota colocada en la cima de las escaleras comenzó a rodar por sí sola hacia ellos. El pasillo superior estaba completamente desierto, pero el dispositivo de audio lanzó una advertencia final, un presagio directo: nunca te encontrarán. El terror estalló cuando pisadas pesadas, ahora en carrera frenética, se lanzaron contra la puerta principal. El pánico se apoderó de ellos mientras bloqueaban la entrada con sillas, temblando no solo por los 9 grados bajo cero del exterior, sino por las sombras que comenzaron a rodear las ventanas,
acechando cada uno de sus movimientos. Lo más perturbador estaba por llegar. Las entidades comenzaron a imitar voces humanas, sollozando y suplicando al grupo que saliera a la oscuridad. Fue una noche de asedio psicológico que solo terminó cuando el primer rayo de sol rompió el horizonte, permitiéndoles finalmente abandonar el lugar. The ball. None of us were moving, right? Okay, listen. I tapped on this railing. I knocked on the fucking wall. Yeah. It would have happened right then and there, right? Yes. Can we all agree? I agree. Something's here, dude. You guys heard that noise right before the ball started falling? Yes. It will never be found. You will never be found? Lost here? Is that what it said earlier? You will never be found. I'm really scared. What the was that? Wait, it said George. Lost. Is there somebody upstairs? Guys. Something was just moving in here. I swear on everything. In here? Yes. Did you already make your way inside? I'm shaking, sir. What? That wasn't me. Did you hear that? Yeah, the knock. A Nathan. A-N-A-T-H-A-N. I don't know what that means. Never heard of that. It may be a name. I don't know. Also, I'm gonna take a look at this footage. Are you guys okay with that? I want to make sure. He doesn't really see. I had the angle here of it, far as fuck back on the stairs. There's no way that was moving. You were probably filming yourself before that. I don't know who you were filming. I want everybody to know that I was not doing... That camera. That camera has it. We have to look. We have to look. Nobody was moving. I'm gonna look. My fuck God. Dude, stop. I'm about to have an anxiety attack. Same, dude. I'm about to have an anxiety attack. Someone just walked up to us, dude. I swear on everything. That was so loud. Dude, seriously? I'm about to have an anxiety attack. I'm not kidding. I'm not joking. What do we do? That was someone. That was 100% footsteps. That was like walking up to the door like this. You know what I mean? Yes. Like with some quickness. Wait, did something come in? I don't know. Why is that doing that? I don't know. Can you let go of that? Please. You will never escape me? Come on, dude. This is... Like, at what point do we need to just, like, okay, like, this, bro? Do we turn the lights back on? Like, I'm done. I don't want to do this shit anymore. I don't want to do it. I don't blame you. This is fucking bad. What was that? That was a voice. Somebody just said something. What was that, dude? Something just said something right outside. I heard that. It's time to go. Guys, we can't stay here. As much as I want to. Oh my fuck. I do want to, guys. I do want to. But whatever's going on right now, we've been told back to back to go. El creador de contenido Angelo, conocido por su canal Exploring with Angelo, regresó a la inmensidad de un bosque canadiense para iniciar una nueva serie de randonáutica. Sin embargo, el lugar se sentía alterado, invadido por una presencia inquietante. Una furgoneta negra con el motor en marcha permanecía estática justo al inicio del sendero, como si alguien o algo estuviera esperando. Angelo se internó en la maleza justo cuando la luz del día empezaba a flaquear. El bosque no estaba en calma. Sonidos rítmicos y calculados comenzaron a resonar tras sus pasos. No era la fauna natural del lugar, sino una cadencia que imitaba inquietantemente el movimiento humano. A medida que avanzaba, el bosque comenzó a revelar una serie de objetos perturbadores que no tenían explicación lógica. Angelo encontró un frasco con un líquido espumoso y, junto a él, la cabeza de una muñeca rodeada de mechones de cabello humano real y coletas, una escena que parecía salida de un ritual macabro. El misterio alcanzó un nivel siniestro cerca de un arroyo. Allí, Angelo descubrió una fotografía acompañada de una carta escrita a mano. En ella, un autor anónimo afirmaba que alguien llamado Jack se había cruzado en su camino y, como consecuencia, se vio obligado a pagar el precio. Alrighty. Well, this is a little bit different. For once, I actually made it here, just in the nick of time, with just barely enough sunlight
at least going into the forest. So welcome back, guys, to the channel, and we're back doing some more Randonautica for you. Going to be working on a series over the next couple of days, and just really want to know what it is that we're going to find, because we've been getting a lot of clues from like multiple different things. Still have no idea what the hell they are, but yeah. So I'm back to a place where I've been to several times. Obviously, you probably will recognize it. I think I was here like, I don't know, like a week and a half ago or something like that. But yeah, so we're gonna do it a little bit different this time. What I'm gonna do is I'm gonna actually hike into the forest. Just cold so far. What the hell was that? That was a really weird sound. Is there somebody behind me? They're coming down the trail making some weird sounds. I don't see anything. What the hell is that? Okay. What am I looking at right now? Looks like you? There's like hair or the head or something attached to it. Or maybe not. Well, there's hair. But there's no head. Okay, that's really creepy. Con la oscuridad acortando distancias, una figura vestida completamente de negro surgió de entre las sombras, observándolo con fijeza. Segundos después, un grito desgarrador rasgó el aire. La conclusión fue inmediata. Angelo estaba siendo acechado y rodeado. En un intento desesperado por llegar a su coche, Angelo encontró un último objeto, un cuaderno abandonado sobre un árbol. Sus páginas estaban llenas de una grafía febril, divagando sobre completar 59 páginas y una obsesión específica con llevar a una chica llamada Jen hacia el norte. Al volver a la carretera, la furgoneta negra se deslizó lentamente frente a él, observándolo desde la oscuridad antes de perderse. Angelo se refugió en su vehículo, cerrando las puertas bajo llave, mientras el temblor en sus manos le confirmaba la cruda realidad. Se había topado, sin querer, con las pruebas de un crimen real. What the hell? Who the hell are these people? Okay, that's creepy. I don't like finding photos of people in the forest. Just saying. Mainstays 4x6 inch. Oh crap. What the hell? Jack got in my way, so I got in his way. The way of my way is clear. I will not stand for anyone standing in my way. After several months, I finally got the courage to send her another letter. I told her how much I loved her and want her. I think she got a little scared. I'm sorry, so sorry. I know I'm ugly, but I love you. I also keep hearing something down there. I told her Jack was in the effing way. Pat. What the I think I'm just gonna start turning back, because F it, that's why. Alright, we've got some signage down here. Kind of annoys me because I've been trying to get here in daylight and just can never seem to get here on time. Oh, I think I just saw somebody. What the hell was that? Looked like somebody in all black. Hello?
So to me, oh yeah, look at that. Damn, there's a trail. I don't know, I feel like this could be a trap. I just saw somebody down there. We heard weird noises, very weird items connected to other things that we found. Well, that's Bruce Trail. And then there's other side trails, so it's empty. What is that? Some random notebook, 59 pages. What? What the hell? Must fill all 59 pages. I'm still sorry. I'm still sorry. I'm so sorry. Sorry, so sorry. Sorry. Hang on a second. This looks like the exact same writing as what we found on the picture. Okay, well, I'm gonna get in the car. This was not here when we started. Okay, it's getting a little chilly out there, and I feel like I'm kind of starting to sweat, so we all know that sweating and cold do not mix. I'd also like to point out that van is gone. At least as far as I could tell, I did not see it. So the van is gone. The bag was hanging there off of that sign or tree or whatever, and then this notebook is here. And it looks like there's a lot of stuff in here. El 6 de mayo de 2026, el youtuber Bear del canal Exploring with Bear emprendió una expedición junto a su esposa, Tiff, hacia las profundidades de New River Gorge. Arribaron al filo de la medianoche, sumergiéndose de lleno en el aire denso y cargado de leyendas que envuelve a las montañas de West Virginia. Se habían instalado en las proximidades de un antiguo pueblo fantasma, un lugar con una historia marcada por la violencia. Las advertencias de los lugareños eran claras. El anochecer marca la hora de retirada y el silencio es la única regla de oro. Sin embargo, Bear decidió desafiar la costumbre y rompió el silencio con un silbido que resonó en todo el valle. Mientras el aroma de la cena cocinándose se diluía entre los árboles, Bear se aventuró solo hacia la orilla del río. La oscuridad de los Apalaches era tan cerrada que parecía devorar el haz de luz de su linterna. Y entre el follaje, algo comenzó a moverse con una intención clara. Welcome back to another Appalachian camping adventure. Is it Appalachian or Appalachia? Appalachia? Appalachian Mountains? Appalachia? I don't know. Appalachian? We are deep in the Appalachian Mountains. Appalachian. Appalachian. And I thought I just seen something moving over there. Oh. Did you hear that? I thought that sounded like a growl for a second. We already got dinner going. We just got here at like 11. It's super duper late. We just got done exploring Thurman, the abandoned ghost town of Thurman here in West Virginia. So right now we are deep in the Appalachian Mountains. We're going to stay the night here. No, you're not supposed to be out at night in the Appalachian Mountains, babe. Says who? People from Appalachian Mountains. Maybe they just don't want people coming to their home. I mean, we're not going to anybody's house to camp. That is one of the things that's said, though, is like once the sun goes down, everybody get indoors. They also say not to whistle. Babe, you want to whistle? I can't whistle. Okay. We just broke 2 rules right there. We're out in the mountains at night, and we just whistled. Breaker. Just did it again. Oh. Something just moved up there. Man, it's so thick in some spots.
All right, so Tiff just texted, and I guess something hit the truck. She's nervous and needs me to come back right now. So, I got to get back to the truck. Babe, what happened? It's too scary. Dylan. Man, is it that same? It's the same truck? Okay. Oh, that's creepy. What are they? Oh, now they're outside but without flashlights. 3:30 a.m. Tiff awoke to multiple people walking around our truck with no flashlights. Needless to say, she woke me up immediately. I didn't have time to film it, even have time to think. We jumped in the front seat. We hightailed it out of the location and drove all the way home from there with only like a couple hours of bad sleep maybe. But we did make it out. El alivio se convirtió en pánico cuando recibió un mensaje frenético de Tiff. Alguien o algo había golpeado con fuerza el costado de la camioneta mientras ella esperaba encerrada en su interior. La urgencia era total. Necesitaba que él regresara de inmediato. Ya reunidos en el vehículo, la pareja observó con horror cómo una camioneta desconocida emergía de la nada y se detenía en el claro. De su interior descendieron varios hombres que comenzaron a patrullar el campamento. Lo más aterrador no era su presencia, sino su método. Se movían en un silencio absoluto, sin una sola linterna que delatara su posición. A las 3:30 de la madrugada, la pesadilla alcanzó su clímax. Jarber comprendió que el perímetro se había cerrado. Los hombres rodeaban la camioneta, inmóviles, aguardando a escasos metros en la negrura total. No hubo espacio para la negociación ni para el diálogo. Jarber tomó la única decisión posible. Saltó al asiento del conductor y pisando a fondo el acelerador, huyó de las montañas a toda velocidad, sin detenerse hasta que los primeros rayos de sol los pusieron a salvo. Jaime Does Wild Bikepacking es un canal que celebra la libertad del bikepacking y la vida nómada. Jaime es un entusiasta de la aventura que recorre bosques remotos, ya sea pedaleando o cuando la distancia lo exige, a bordo de su furgoneta. Sin embargo, su más reciente expedición tomó un rumbo que dista mucho de ser una aventura relajante. Tras conducir durante horas, se encontró con que su destino original prohibía la acampada. Obligado a improvisar, se adentró aún más en una zona aislada, un lugar donde, en teoría, la presencia humana debería ser nula. Aunque el sitio no era perfecto, la oscuridad ya le impedía seguir buscando, por lo que decidió instalar su campamento allí. La tranquilidad duró poco. Poco después de establecerse, un sonido inexplicable comenzó a emerger de la espesura. Una serie de cantos extraños que se filtraban desde lo profundo del bosque. Por el momento, el sonido era lejano. No representaba una amenaza inminente, pero era una señal de alerta. Al caer la noche mientras cocinaba, la curiosidad de Jaime empezó a ganar terreno frente a la prudencia. Aquellos cánticos lo atraían, despertando en él un impulso casi magnético por descubrir su origen. Fed up driving around the whole of bloody Norfolk, so I think I'm going to have a tea here, and then I'll see what I think, and I'll potentially sleep here, or I will go home. I'll tell you, it's nice to stop because I've done about a squillion miles tonight. Right, I think I'm going to do an hour watch, and because I'm in charge of a motor vehicle, non-alco, no fun. I don't know what the hell's going on tonight. I can hear all sorts of
weird singing going on in those woods. I think I'm gonna cook my tea and weird singing woods. Road. Pedders Way. JB Base Camp 1. That is a tasty burger. No walkabout tonight. Bugger that. I don't know what the hell's going on in those woods, but I don't want to end up in some cult. I think I'm going to risk a little walk. I want to know what's going on in those woods, so I'm going to do the back of the van up. And make sure I've got my keys. I don't really want to be locking myself out. I really don't know whether this is a good idea, but perhaps I'll go over there with the light off. I've had a second thought. I don't know whether I really want to know what's going on in there. I think I'll go back to the van. It's bloody weird here, I tell you. Oh, bloody freezing. Just got out of the van to have a piss. What the f*** is that? There's a light in the bloody woods now. I'll tell you what, f*** this. A pesar de que su sentido común le repetía que adentrarse en la oscuridad no era la mejor idea, la curiosidad fue más fuerte. Desestimó sus propias advertencias y decidió arriesgarse. Se internó en el bosque a pie. Afortunadamente, el instinto de supervivencia regresó a tiempo. Tras caminar un trecho, recapacitó sobre el peligro innecesario en el que se estaba exponiendo y volvió a la seguridad de su furgoneta. Se dispuso a terminar la noche con un té caliente para combatir el frío extremo, que rozaba los 5 grados bajo cero. Esa fue, sin duda, la decisión más acertada de la noche. Mientras aún estaba despierto, presenció algo que le heló la sangre. Una luz comenzaba a aproximarse directamente hacia su vehículo desde el corazón del bosque. Sin perder un segundo, Jaime abandonó el lugar. No era momento para confraternizar ni para hacer preguntas. La combinación de los cánticos y una luz desplazándose en su dirección en plena madrugada creaba una atmósfera cargada de amenazas. En un entorno tan hostil y remoto, cualquier extraño es un riesgo impredecible. La realidad del campamento salvaje es que no siempre sabes quién está al otro lado de la puerta, y la prudencia de Jaime, al marcharse antes de que la situación escalara, es el mejor recordatorio de que, ante la duda, lo más importante es poner tu seguridad a salvo. Si te ha gustado este recorrido por lo desconocido, dale al like y suscríbete para más historias que te harán pensar 2 veces antes de dormir fuera de casa. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si un oso estuviera a escasos metros de ti? Te leo en los comentarios.